to deal with a gentle breeze, broker a deal with insane. Better to let it stay on with a tamed our eyes, while a great tree stands rooted in peace. Thank you, Dr. Akub, for this wonderful poem. A very good afternoon to one and all. With immense pleasure and heartfelt respect, I invite His Holiness Moran Mar Basilius Marthoma Matthews III, the Metropolitan of Malankara Orthodox Syrian Church, and the Catholicos of the East onto the stage. I request all dignitaries to kindly come on stage. Dr. Matthews Jose, Head of Department and Senior Consultant, Medical Oncologist. Dr. Suyash Kulkarni, Deputy Director of Academics and Professor and Head of Department of the Department of Radio Diagnosis, Tata Memorial Center, Mumbai. Reverend Father Eldos Elias, Dr. Anto Baby, and our very dear Reverend Father M.C. Paulos. Today marks yet another significant milestone in the history of advancing cancer care, academic excellence, research, and compassionate healing. OncoInsight has steadily evolved into a meaningful platform for knowledge sharing and collaboration among healthcare professionals, academicians, and students. Let's begin this auspicious occasion by invoking the blessings of Almighty. I request everybody to kindly rise for prayer. Please be seated. To formally welcome the gathering, I now invite Dr. Matthews Jose, Head of Department and Senior Consultant, Department of Medical Oncology of PARUMALA Hospital, to deliver the welcome address. Good afternoon, respected dignitaries, esteemed faculty, honored guests, dear delegates and colleagues. By the grace of God, in the land of Parimala Tirumeni, we, St. Gregorius International Cancer Center, successfully completed 2 chapters of OncoInsight. It's my privilege and honor to welcome you all to Parimala OncoInsight 3.0. Before we begin today's session, I would like us to pause for a moment in remembrance of Dr. K. Pavitran, my teacher, my mentor. His dedication to patients, academic excellence, and in the advancement of cancer care remains a guiding light for all of us gathered here today. I request you all to rise for a moment in remembrance of our beloved Pavitran sir. Please be seated. OncoInsight 3.0 has been conceptualized with a special focus on geriatric oncology and lung cancer. Since lung cancer is the commonest and the leading cause of cancer-related death in men, here we are discussing various treatment options for all stages of lung cancer. And majority of the cases what we see in our day-to-day practice are elderly population. A thorough comprehensive geriatric cancer assessment is mandatory to guide personalized treatment and predicts its toxicity. And this in turn which helps the physician to make the treatment decisions easier in elderly population. We are deeply blessed by the gracious presence and blessings of our Baba Tirumeni, His Holiness Basilios Marthoma Matthews III. His presence adds spiritual strength and grace to our occasion, and we are truly honored to have him among us. Welcome Baba Tirumeni to OncoInsight 3.0.
We are equally honored by the presence of Dr. Suyash Kulkarni, Deputy Director, Academics and Head of Department of Radio Diagnosis at Tata Memorial Hospital, Mumbai. His contributions in the field of interventional radiology have given significant advanced cancer treatment. We welcome you, sir, to OncoInsight 3.0. Now, let's extend a warm welcome to Father M.C. Paulo Sachin, our CEO. His vision and leadership plays a vital role in providing remarkable healthcare and establishing PARUMALA Hospital, a leading cancer center in Kerala. Welcome, Acha. Now, I would like to extend a hearty welcome to Reverend Father Eldos Elias, Manager, PARUMALA Seminary. Welcome, Acha. I would like to extend a hearty welcome to my teammate, Dr. Ando, Senior Consultant Radiation Oncologist. Finally, I extend a warm welcome to all invited faculties, delegates, and colleagues to OncoInsight 3.0. And thank you all, and I wish OncoInsight 3.0 a grand success. Thank you, Dr. Matthew Jose, for your warm words of welcome. I now respectfully invite Reverend Father M.C. Paulos, our Chief Executive Officer, to deliver the presidential address. Malangare Orthodox Savada Paramatishan Parishutta, Baba Dirmeni, PARUMALA Seminary Manager Priyapetta Eldos Elias Sachin, our dear friend and eminent doctor, Dr. Suyash Kulkarni from Tata Institute, Bombay, eminent doctors like Dr. Matthew Jose and Dr. Andrew Baby, and dear dignitaries, friends, staff members of PARUMALA International Cancer Care Center, and all the supporting people, those who are gathered here. Good afternoon to you all. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. ഈ വർഷത്തെ തീം ജീറിയാട്രിക് ഓൺകോളജിയെ സംബന്ധിച്ചും ലങ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വളരെ കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല ബ്രെയിനൊക്കെ ചൂടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നറിയാം. അല്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഇനാഗുറൽ സെക്ഷൻ. ഫോർമൽ ഇനാഗുറേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഈ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ആശുപത്രിയുടെ പരുമല സെൻറ്റ് ഗ്രേവിയസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ പ്രസിഡൻറ്റും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുമാണ്. സൺഡേ ആണ്, വളരെ തിരക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചത് കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തി. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട എൽദോസ് അച്ഛനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പരുമല സെമിനാരി മാനേജർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് രണ്ടുപേരുള്ള ആദരവുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു ജോസ്, പരുമല സെൻറ്റ് ഗ്രേവിയസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിയുടെ ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടീം, ഏകദേശം 100ഓളം പേരുള്ള നല്ല ടീം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോൺഫറൻസ് ഇപ്പം 3ാമത്തെ സീരിയലാണ്, OncoInsight 3/2026. കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യം എക്സലൻ്റായിട്ട് പോയി. അതിലും എക്സലൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാത്യു ജോസിനെയും ടീമിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരുമല ആശുപത്രിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റാഫും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഭംഗിയാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടെന്നുള്ളവർ അതിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും പരുമല ടീം മുഴുവനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ജീറിയാട്രിക് ഓൺകോളജി ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു, കേരളത്തിലെ ജീറിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷൻ ഓൺകോളജി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു 70% കണക്ക് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എവിടെയോ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്, നമ്മളിരിക്കുന്ന ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിൽ എണ്ണവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാൻ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്നവരെ, വാർദ്ധക്യം തന്നെ ഒരു പ്രയാസം, ക്യാൻസറോട് വരുമ്പോഴത്തേന് കൂനിന്മേൽ കുരുവാണ്, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ, അവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ, അവരെ വേണ്ടവണ്ണം പരിചരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ സഹായമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഈ OncoInsight 3ക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. Thank you, Achin, for your address. Light is a symbol of wisdom, hope, and knowledge. At this moment, we shall proceed with the ceremonial lamp lighting, signifying the illumination of a mind and pursuit of excellence in healthcare and academics. I request His Holiness Baba Tirumeni and all dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting ceremony.
Thank you all. It is now my proud privilege to invite His Holiness Basilius Marthoma Matthews III, the Catholicos of the East and Malankara Metropolitan, to officially inaugurate Onco Insight 3.0 and deliver the inaugural address. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പരുമല ആശുപത്രിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട MC പൗലോസ് അച്ഛൻ, ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ജോസ്, ഇന്ന് കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സുജാഷ് കുൽക്കാർണി, ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദോസ് ഇലിയാസ് അച്ഛൻ, ഡോക്ടർ ആൻഡ്രു ബേബി, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ്, മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, പരുമല ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനേറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന ഓൺകോളജിസ്റ്റിനെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ക്രമീകരിച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് ജോസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MC പൗലോസ് അച്ഛൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഓൺകോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പരുമല ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാനും അതിന് യുക്തമായ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പല മേഖലകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവരുടെ വിജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്ത രീതിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരം നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ രംഗം ഇന്ന് അഭൂതപൂർവമായി വളർന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിന് വളരെ ആശ്വാസമായ കാര്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുഷ് പരിധി പണ്ടത്തെക്കാളൊക്കെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു കാരണമായിരിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പുരോഗതിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവനും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ബാധിതരാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സർഗശക്തിയും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പിലത്തെ പോലെ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലരായി പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരനുഗ്രഹമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും
അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ആർക്കും രോഗം വരാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം മുഴുവനും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച്, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച്, സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ ക്യാൻസർ ബാധിതരാകുമ്പോൾ വളരെയധികം അവർക്ക് നിരാശയും പ്രയാസവും അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്കും ഒന്നും എന്താണിത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ആശ്വാസമാകുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പുതിയ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നൂതന പ്രവർത്തന ശൈലിയും പ്രയോജനകരമാകുന്നു, ആശ്വാസമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓരോരുത്തടത്തും സൗകര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അറിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവും. അവർ വളരെ നിരാശരായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല, അതിനെയും അതിജീവിക്കുവാനും സുഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ഉളവാക്കാനും കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സെമിനാറുകളും ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠന ശിഖരങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ നന്മയാണ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കേഴ്സ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എക്സലൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനുമായി അവർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവർ, പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ പരസ്പരമുള്ളതായ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുവത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതിന് ഈ തിരുവല്ല ആശുപത്രി അതിൻ്റെ വലിയ കേന്ദ്രമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇനിയും കൂടുതലായുള്ള സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടാകുവാനും അത് കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനും ഇടയാവട്ടെ. അത് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസിനെയും ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട MC പൗലോസ് അച്ഛനെയും മറ്റ് തിരുവല്ല ആശുപത്രിയിലെ ഓൺകോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Thank you, Your Holiness. I request Reverend Father MC Paulus to honor His Holiness Baba Tirumeni with a memento. Thank you, Achin. Knowledge and innovation are the cornerstones of progress in medicine, and we are privileged to hear from an eminent academician and an expert in the field. I now invite Dr. Suyash Kulkarni, Deputy Director of Academics and Member, Professor and Head of Department of Radio Diagnosis, Tata Memorial Center, Mumbai, to deliver the keynote address. Respected dignitaries on the dais, with his blessings from the head of the church, His Holiness Father Paulos, experts in oncology across the country, and friends. At the outset, I will like to thank the organizing committee to invite me to be part of this wonderful meeting and give me an opportunity to visit this beautiful place of Thiruvalla. And with the rain, the weather is again so beautiful that it has added to the value. As I understand, St. Gregorius Hospital has got a state-of-the-art international cancer wing, which is doing state-of-the-art work. And I congratulate them for successfully organizing this third edition of Onco Insight, which will help to create awareness about early detection and treatment of cancer, as well as the modern ways of treating these cancers for the medical community.
And what is more important are the themes of this conference. They are very pertinent, like the geriatric oncology, because with advanced healthcare facilities, now the average expected age in India is becoming 70 years, and very soon it will become 75 years. So geriatric oncology, where these patients, these elderly senior citizens of our country, they have specific needs from social and medical point of view, and they need to be addressed by the oncology community. As we discussed in the morning, we should be able to offer them the treatment which is least toxic, more tolerable. They should not be having frequent visits to the hospital, and they should lead a good quality of life with their family. I have a conflict of interest here as well. I will like to request the oncology community that there is a subspecialty called as interventional oncology, which has minimally invasive therapies where these various tumors can be treated with minimally invasive day care type of procedures, and which can palliate many symptoms of these elderly patients. Another important theme is the lung cancer, again, because it is we are seeing more and more patients of lung cancer. In Tata Hospital, we see around 75,000 new cases of cancers every year and 5 lakh cases of follow-up patients. And now across India, almost 70,000 new cases of lung cancers are being detected. It is a major problem, and most important, it has got a high incidence of mortality as well. So it is a very pertinent topic, and for that, as you know, we are not fortunate to live in the beautiful green place like in Kerala, but we stay in places which are quite polluted. So it is high time that all of us, we become aware of the environment, and like as it is relevant in the recent geopolitics, we should avoid more use of petrol and diesel and go to electronic vehicles. Not only that, our traditional way of living, where the Indian spices and Indian yoga abhyas, meditation, has kept us away from many cancers. But with this modern lifestyle, with a sedentary lifestyle, the fast food that we are now eating, which is heavily affected by the chemical fertilizers and pesticides, we should be avoiding that and move more towards the organic food. So with this, I will again like to congratulate the organizers of this conference, and thanks for inviting me to this conference. And for the geriatric patients, I will say that let their life be long and let it be beautiful. And with this conference, probably we will be able to achieve that. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful keynote address. I request His Holiness Baba Tirumeni to honor Dr. Suyash Kulkarni with a memento. Thank you, Your Holiness. At this juncture, we now move forward to another significant milestone, the inauguration of the Geriatric Oncology Department, a meaningful initiative dedicated to specialized cancer care for the elderly. May I now request His Holiness Baba Tirumeni to hand over this inaugural plaque to our Medical Superintendent, Dr. Sharon Joseph. Thank you, Your Holiness. I now invite Reverend Father Eldos Elias, Manager of PARUMALA Seminary, to offer the words of felicitation. പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി, വന്ദനായ MC പൗലോസ് അച്ഛൻ, ഡോക്ടർ സുയാഷ് കുൽക്കർണി, ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസ്, ഡോക്ടർ ആൻറ്റോ ബേബി, മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പല ദേശത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, പരുമല ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ
പറയാവുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ വേദനാജനകമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ. അതിനെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികളിലൂടെ, നൂതനമായ ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലും വരുന്ന രോഗികളെ കംഫർട്ടബിളാക്കാൻ, അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും കേരളത്തിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം കുറയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസർ വാർഡിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. ആ ഒരു തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് ഓൺലി എ പ്രൊഫഷണൽസ്, അവരൊരു ഡിവൈൻ മിഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. വളരെ മരണാസന്നരായ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ വളരെ കമ്പാഷനോടുകൂടി അവരെ കംഫർട്ടബിളാക്കുവാനും അവരെ ഒരു ദൈവതുല്യമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ചികിത്സ, ഒരു സമീപനം അവരോട് ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്നവരാണ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് വളരെ ആദരവാണ്, വളരെ ബഹുമാനമാണ്. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ കുറേ കൂടെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി വരുന്ന രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Achin, for your gracious words. I request His Holiness Baba Thirumeni to honor Reverend Father Eldos Elias as a token of our deepest appreciation. Thank you, Your Holiness. As we come to the conclusion of this inaugural session, it's time to express the gratitude to all those who have contributed to the success of this event. I now invite Dr. Anto Baby, Head of Department and Senior Consultant of the Department of Radiation Oncology, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It's indeed an honor and privilege to stand here to propose a vote of thanks for Ongoing Set 3. I know I am the last man standing between you and lunch, so I make a promise that this will be very brief. First and foremost, let us express our heartfelt gratitude to our beloved His Holiness Baba Thirumeni for graciously blessing this occasion and inaugurating our session. I would like to offer our sincere gratitude to Reverend Father M.C. Paulos Achin, who is the CEO and main pillar of PARUMALA Hospital, as you know, for his wholehearted support and commitment to make Ongoing Set bigger and better with each passing year. We are deeply indebted to our keynote speaker, Dr. Suyash Kulkarni sir, for his presence. He has taken a lot of pain to come here to be with us today, and for his very valuable advice and setting the tone for the afternoon sessions. I would like to thank Dr. Father Eldos Elias Achin, the manager of Parumala Seminary, for his esteemed presence and also his kind words. On behalf of Parumala Hospital and Oncology Department, I thank all our distinguished speakers, chairpersons, panelists, moderators, and delegates for your valuable contribution and active participation. And your participation means a lot to us, and thank you for the encouragement. Finally, a word of encouragement to our team at Parumala Hospital, especially my colleagues in Oncology Department, Dr. Matthews, Dr. Sugesh, Dr. Anju, Dr. Joseph, also other doctors in various departments, our organizing team, our administrative team, volunteers, support staff, our sponsors, and each one of you who have poured their heart and soul to make this program a grand success. Once again, thank you all for joining with us today. Now let's have our lunch together, and I expect all of you to back together here for an even more enriching academic session in the afternoon. Thank you. Thank you, Doctor. With this, we'll close the inaugural session, wishing everyone a productive and meaningful session ahead.